Welcome back to my channel. So, last class లో మీకు characteristics of IoT and introduction of IoT discuss చేసుకున్నాం కదా. So, today's concept we will learn about the IoT architecture. So, I already told in the previous class architecture is nothing but the similar type of the layout like a mm, how we have to build our house like the plan layout that is called the simplest form in a architecture. So let's go into the topic. Set of devices can be placed in a single platform, and for this unique discovery of devices in a need to have unique IP address. IP address you know very well. Internet protocol address is required, and moreover all these devices have either fixed or subnet masked or updated version of internet protocol of version 6. Supposed to be internet protocol of version 6 ఉంటే mandatory అని కాదు, ఉంటే better, but or else IPv4 is also enough. So that's the thing, the major three, and we'll go into the a small structure. See here the architecture of IoT, how I can place it. The first and foremost, peripheral hardware. In that we have to require as a sensors. Sensor is nothing but identity. So simplest form is identity. For example, in our childhood, we don't know the tastes and all. So the means sweet, hot, the bitter, like the scenario, how the brain will be sensed. The same way, the peripheral hardware, the sensor to identify the object, and activator or actuator, both will be the common name. So whatever the sense will be identity, that performance will be take over by the activator and the drive and the device. So these are the major requirement of peripheral hardware. Then the interconnectivity of peripheral hardware along with embedded systems, like everything in a one single panel have to assemble, that's the embedded system. Then for that utilization we require either Bluetooth or Wi-Fi. I think everyone knows about the Wi-Fi full form, like, or else I can explain wireless fidelity. So then Ethernet, the Zigbee and ICDL. In ICDL అంటే into abbreviation within the end of the section I will explain. And IPv6 address is also required, and connection services. These two will be accommodated with the any one of the local connectivity. Here I can mention of the three things. One is the LAN, another one is the WAN. LAN is nothing but the local area network. WAN is nothing but the wide area network, and the third one is the manita. So it is also one type of the network, and the all three will be allocated with the internet. So then only the IoT will be work. So name itself it is there. IoT is nothing but the internet of things. Without network it can't work any one of the object in the universe. When we are using as a automations, home appliances, for that the device of network is the mandatory. Then web API is nothing but application program interface, web API. So now we'll go into the some more deep into the session. We are already discussed the peripheral devices, sensors, the activators, and the drive on the drive. And here I can one more time I will repeatedly said activators or actuators. Sensor is nothing but identity or identify, we simply call it as. Actuator, whatever we are identified the thing. ఇప్పుడు పెరిఫెరల్ డివైజెస్లో మనకి మూడు ఉండాలని చెప్పుకున్నాం. సో ఆ మూడిట్లో సెన్సార్ అంటే మనం చిన్నప్పుడు చూడండి తీపి పులుపు కారం ఎలా మన బ్రెయిన్స్ చెప్తూ ఉంటుందో ఇప్పుడు కూడాను. సో ఇట్ టేస్ట్ ద సేమ్ వే సెన్సార్ అంటే ఐడెంటిటీ చేస్తుంది, దాన్ని యాక్చుయేటర్ అనేది రియాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ కింద తీసుకొని వస్తుంది. సో డివైస్ అదర్ డ్రైవ్స్ దేనికైతే కనెక్ట్ చేస్తున్నామో ఏ డివైస్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వాలో దట్ విల్ బి దట్. అండ్ నెక్స్ట్ టు గివ్ ఇన్పుట్ డేటా ఆన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కోడ్ ఫార్మేట్ బై ద సెన్సర్, ఏదర్ ప్రోగ్రామ్లో కానీ కోడ్ ఫార్మేట్లో కానీ సెన్సర్కి అన్నది మనం ఇస్తాం. అండ్ ఇందాక ముందు చెప్పాను కదండి ఐఎస్డిఎల్ అంటే అబ్రివేషన్ చెప్తానని, ఇంటర్ సైట్ డేటా లింక్ అంటాం.
Then coming to the embedded system, to assemble in individual parts in a platform, అంటే చిన్న చిన్న పార్ట్స్ నుంచి పెద్ద పార్ట్స్ వరకు ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో మనకి నోట్స్ కానీ సిబియూస్ కానీ చిన్న చిన్న ఫామ్లో ఉంటాయి. సో అవన్నీ కూడా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లోని అసెంబుల్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ని. అండ్ లోకల్ ఏరియా కనెక్టివిటీ, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ హ్యావ్ టు హెల్ప్ ఫర్ ద డివైసింగ్ వర్క్ పర్పస్. సో డివైస్ అనేది వర్క్ అవ్వాలి అంటే మ్యాన్ ఫిట్ కానీ ల్యాన్ కానీ వ్యాన్ కానీ మనకి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. మ్యాన్ ఇట్ అంటే ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ చేశాను. వైఫై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వైర్లెస్ ఫెసిలిటీ ఆర్ హాట్స్పాట్. సో దట్స్ నథ్. అండ్ వెబ్ ఏపీ అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. సో దిస్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ IoT architecture, and in this concept there are the several architectures were there that I can explain into the next class. And before that will another topic will be introducing. So that's nothing but the logical view or లాజికల్ డిజైన్ వ్యూ. అంటే లాజికల్ వ్యూ అయినా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే కాన్సెప్ట్ రాస్తారు, లాజికల్ డిజైన్ ఆఫ్ వ్యూ అన్నా కూడా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే కాన్సెప్ట్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో ఇందులో 6 కాంపోనెంట్స్ కోసం మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుంది. సో 6 కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అంటే విల్ గో 1 to 1, 1 to 1. సో ద ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డివైస్. ఒక ఐఓటీ వర్క్ అవ్వాలంటే ఆ ఐఓటీకి సెన్సర్ యాక్చువేటర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ డివైస్ ఇస్ ఆల్సో. అంటే దేన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో దట్స్ ద డివైస్. సో ద డివైస్ విల్ బీ కమ్యూనికేషన్ ఇట్. సో అంటే డివైస్ కమ్యూనికేషన్ అవ్వడానికి ఒక కమ్యూనికేషన్ యూనిట్ కావాలి. ఆ కమ్యూనికేషన్ యూనిట్కి ఒక సర్వీస్ అంటూ ఉండాలి. ఆ సర్వీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మానిటరింగ్ అయి ఉండొచ్చు, డివైస్ కంట్రోల్ సర్వీస్ అయి ఉండొచ్చు, పబ్లిషింగ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎనీ సర్వీస్ డిస్కవరీ సపోజ్ టు బి నీడ్ ఫర్ ద సర్వీస్. Then coming to the management, IoT system is a function of like regulate over the operations of IoT. మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే కంప్లీట్ ఆపరేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో అందుకు మేనేజ్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. దెన్ కమింగ్ టు ద సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ ఇట్స్ లైక్ ఎ సేఫ్ గార్డింగ్. సో సేఫ్ గార్డింగ్ కింద పర్ఫామ్ చేస్తుంది. Potential traits are unauthorized access if anybody can access. So that's the purpose we have to maintain the security. Then application. So application simply interface to interchange. అంటే ఐఓటీ సిస్టమ్ని ఇంటర్ఫేస్ చేస్తుంది లేదా ఇంటర్చేంజ్ అని చేస్తుంది. సో దీస్ 6 విల్ సింప్లీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ లాజికల్ వ్యూ ఆర్ ద లాజికల్ డిజైన్. సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ ద డెఫినేషన్స్ 1 to 1. డివైస్. ఇఫ్ ఎన్ ఐఓటీ సిస్టమ్ డివైస్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్. చెప్పానండి డివైస్ అంటే ఒక కాంపోనెంట్ అని. సో దట్స్ని మనం హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ అంటాం. విత్ ద సెన్సర్స్ అండ్ యాక్చుయేటర్. అంటే సెన్సర్స్ని యాక్చుయేటర్స్తో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డివైస్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది. దట్ ఎనేబుల్ దెమ్ టు ద సెన్స్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. దెన్ కలెక్టింగ్ ద డేటా టు పర్ఫామ్ యాక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా. ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంటల్ వల్ల లేదా మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ అంత కోడ్ వల్ల సెన్సార్ డిటెక్ట్ అవుతుందో ఆ సెన్సార్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్టింగ్ డేటాగా మార్చుకుంటూ యాక్చుయేటర్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ పర్ఫామ్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా మనం చూడగలము? పర్ఫామ్ సెన్స్ అన్నది సెన్సార్ యాక్చుయేటర్ విల్ బి లైక్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్. సో సెన్సార్ అనేది ఒక కోడ్ మేక్అవుట్ కింద తీసుకుంటుంది. అది ఐడెంటిటీ చేయడం వరకు మాత్రమే సెన్సార్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ లేటర్ ద యాక్చుయేటర్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ టు ద డివైస్. సో దెన్ ద ఫిజికల్ లైఫ్ ఎక్సర్సైజ్ విల్ బీ డన్ ఫ్రమ్ ద డివైస్. సో ఇంకోసారి సింపుల్గా చెప్తాను. డివైస్ అంటే ఏమో కాదండి, సింపుల్గా ఇది ఒక హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ అని రాస్తాం. ఆ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే దానికంటే ఒక సెన్సార్ ఉండాలి. ఆ సెన్సార్ ఏమో యాక్చుయేటర్తో ఇంటర్లింక్ అయ్యి ఏదైతే పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అంటే ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంటల్ నుంచి డేటా తీసుకున్నామో ఆ డేటాని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. దాన్ని డివైస్ అంటాం. దెన్ the second one is the communication. The communication block is a crucial component of an IoT system responsible for managing the exchanging data and information. Manage చేస్తుంది or else exchange చేసే information between the various devices and the control system or simply cloud. So manage or interchanging through taken by the help of the central system or the cloud in a communication way. So that's where call it as a communication service.
for device monitoring, device control services, data publishing services, అండ్ సర్వీస్ ఫర్ ద డివైస్ డిస్కవరీ. ఇక్కడ ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పాను కదండి, డివైస్ మానిటరింగ్ చేయడానికి కానీ, కంట్రోల్ సర్వీస్ చేయడానికి కానీ, పబ్లిషింగ్ సర్వీస్ చేయడానికి కానీ ఇది వాడతాం. అండ్ కమింగ్ టు ద మేనేజ్మెంట్, ఐఓటీ సిస్టమ్ encompass a set of functions that oversee and regulate the overall operations of the IoT ecosystem. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ జరుగుతుందో ఆ ఫంక్షనాలిటీని చెక్ చేసుకుంటూ రెగ్యులేట్ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో అది మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ. దెన్ కమింగ్ టు ద security. So security is, we already know, it's a safeguarding unit. The application is nothing but interface or interchanging with the IoT system. So this is the today's topic of logical design view, and the next class I can explain about the physical design of IoT. So this is a very important question from the unit 1, either logical design of view or logic design. Next topic will be like a physical design view or physical view. So these are the major concepts.